Good morning. صباح الخير. It's lovely to be here again. كثير حلو إنه أكون موجود معكم مرة تانية. And I am very grateful that you have asked me to share. Maybe you didn't, but Pastor Pierre did. أنا كثير ممنون إنكم طلبتوا مني أوعظ، مش أنتوا طلبتوا مني ولكن أسيس بيير طلب مني. So when I last spoke, apparently it wasn't, my theology wasn't too bad. آخر مرة وعظت يبدو أنه لاهوتي ما كان كثير مش منيح. Good. I'm here with some friends. أنا هون مع بعض الأصدقاء. And my wife. وزوجتي. And many of you have probably met Helena some years ago, but we really haven't been back together. I have come by myself all these times. كثير منكم تعرف على هيلينا زوجتي من قبل، ولكن صرنا زمان مش جايين مع بعضنا على لبنان. Helena, maybe you can just stand up and you can say hi to Helena. إذا بتحب هيلينا توقف وتسلم عليها. We have 4 children. صار عندنا 4 أولاد. It's amazing, you know, but we have 4 children. So it's we want to have more, but in Germany it's that's already enough. So this is not working. So What's testing? Test. Okay. نحن حابين نجيب أولاد أكتر ولكن شوي الوضع صعب علينا بألمانيا. So maybe we should move back to Lebanon and have a few more children. That will be good. يمكن لازم ننقل على لبنان ونجيب أولاد ساعتها قد ما بدنا. Because it's normal. How's your microphone? Is it okay? I'm not sure. ما بعرف كيف الوضع الميكروفون معي. And also we have really lovely friends, Keith and Chandra. They're from where Tabasco sauce comes from in America. نحن كمان معنا أصدقاء Keith and Sandra. You guys want to stand up? You can say hi. And Keith and Chandra, they're from Louisiana. هن من ولاية لويزيانا. And so if you're ever visiting Louisiana, you can drop by there and they'll فيكن وقت ما تكونوا باللويزيانا تمرقوا تسلموا عليهم. They will be very pleased to meet you. رح يكونوا كتير مبسوطين إنه يشوفوكم. Actually, do you remember, any of you remember Pastor John Avant? حدا منكم متذكر القسيس جون إيفانت؟ He's often coming to Beirut. Anyway, they are friends with Pastor John. كتير بيجي على لبنان يمكن يكون مارق لعنا على الكنيسة وهو أصدقاء معهم. We Helena and I, it's the first time we've traveled for so many days since before we had children. هيدا أول مرة أنا وهيلينا منسافر مع بعضنا لهالقد مدة طويلة من وقت ما صار عنا أولاد. And this time yesterday, Keith and I were in walking around the ruins of Corinth. من كم يوم كنا أنا وكيث عم نمشي بين آثار كورنثوس. And we were actually in Greece visiting some of our friends there, and they're doing ministry amongst refugees. كنا أيضا باليونان عم نزور أشخاص عم يعملوا إرساليات بين المهجرين. The city of Athens has about approximately 1 million refugees. مدينة أثينا فقط فيها تقريبا مليون مهاجر. And it's 20% of the population of Athens. وهيدا 20 Yes. 20% 20% من عدد سكان أثينا. And you probably have watched on television about the economic crisis in Greece from the euro. ويمكن أنتم حضرتوا على التلفزيون شفتوا الأزمة الاقتصادية اللي عم تمرق فيها أوروبا. Many people have lost their jobs. كثير أشخاص خسروا وظائفهم. And then they lose their homes. وخسروا بيوتهم. And they just life is very difficult right now, and so there's many homeless people and many people who are really just getting by from week to week. والحياة صعبة كثير لكثير أشخاص وأنجا عم بيقضوا أيامهم يوم ورا يوم لحتى يوصلوا لحياتهم طبيعية. And so anyway, we went there to visit, and then of course come to the beloved land of Lebanon. طبعا رحنا لحتى نزور هذيك المناطق وأيضا جينا لحتى نزور أرض لبنان المحبوبة. I've been thinking about the passage today that was already read. كنت كثير عم فكر بالمقطع يلي قريناه اليوم من أعمال 14. I've been thinking about it for I don't know, maybe months already. صار لي يمكن أشهر عم فكر بالموضوع. And because there's just so many different ways to think about it and learn from it. لأنه في عدة وجهات نظر فينا ننظر
لهيدا المقطع ونتعلم منه. And and I thought that it's a good study for us to talk about this morning. Is that good? فبدأ إنه هيدا يمكن شيء منيح لحتى ندرسه اليوم الصباح. Everybody has a message. كل شخص عنده رسالة. And it is the message drives a person. ورسالة مرات بتقود إنسان. And there are many messages in the world today. وفي عدة رسائل اليوم بالعالم. But what is the author of the message of this church? ولكن ماذا يقول كاتب رسالة هيدي الكنيسة؟ You ever think about that? شي مرة فكرتوا بهذا الموضوع؟ Surely it would be John 3:16. يمكن تكون على الأرجح يوحنا 3:16. Because God loved. لأنه الله أحب. And I think that probably every single time a person stands up on this platform, it would be in some way a declaration that the author, the very beginning of the reason why we exist is because God loved. ويمكن كل ما شخص يقف هون على هيدا المنبر بيكون ترجمة للوضع إنه الله أحب. And did you kind of do? You're doing a bit like this. We're going to practice. عم كون عم بعمل حركات الإيدين معه. I'm trying my best. Good. And if you think of where that message of love will take a person. إذا بتفكروا هيدي رسالة الحب لوين معقولة تاخد شخص. And Jesus said, "Go ye into all the world." والمسيح قال يسوع المسيح قال اذهبوا إلى العالم أجمع. He didn't say go into all the world but don't go where it's dangerous. هو ما قال روحوا إلى العالم أجمع ولكن ما تروحوا للمحلات الخطرة. He didn't say take the message of love to everybody that's good and not to the people that are bad, right? هو ما قال خدوا رسالة المحبة لأشخاص اللي هن مناح ما تاخدوها للأشخاص الأشرار. He didn't say just go to the rich people. وما قال روحوا فقط للأغنياء. Just go to the white people. فقط روحوا للأشخاص البيض. Just go to the people who speak English. فقط روحوا للأشخاص يلي بيحكوا إنجليزي. Go to everybody who drives a BMW. روحوا بس لعند الأشخاص يلي بيسوقوا بأم. Yeah. You know, Jesus said, "Go ye into all the world, every place, every tongue, every culture." يسوع المسيح قال اذهبوا إلى العالم أجمع إلى كل لسان إلى كل عرق إلى كل الأمم. And now I've been to many parts of the world. وأنا سافرت على كثير محلات بالعالم. And the message of Christ ورسالة المسيح is for the Indian. هي للهندي. He is for the African. وهي للأفريقي. He is for the Latino. وهي لللاتيني. He's even for the Americans. وحتى للأمريكان. The message of Jesus Christ went into the communist world. وفاتت هيدي رسالة المحبة على العالم الشيوعي. Because yes, the communist world. العالم الشيوعي. It has gone into the most difficult places. ودخلت على أصعب الأماكن. Because it is like a sweet perfume that goes through the cracks of the doors. لأنه مثل ريحة العطر الزكية اللي بتدخل بين أوديح الباب. And a person may be living a complete, desperate, lonely life, and the smell, the scent of the gospel touches them. لعدة أشخاص عايشين بيأس عايشين بإزدراء هيدي الريحة كتير بتأثر فيهم وبتلمس قلوبهم. Let's look at this character in Acts chapter 14. خلينا نقرأ عن الشخصية بأعمال 14. Verse 8. آية رقم 8. They're in Lystra. كانوا بلسترا. And there is a man who's crippled from birth. كان رجل عاجز الرجلين. And probably when people walk by, they kicked dust at him on occasion. يمكن على الأرجح إنه هن والناس مرئين كانوا يلبطوا الغبرة عليه. Imagine if somebody important was to walk into Lystra, a very important person. تخيلوا إنه شخص كتير مهم فات على لسترا. They wouldn't have got down from their horse and sat and asked his opinion on something. ما كانوا نزلوا عن حصانهم وقعدوا حد هيدا الشخص وسألوه عن رأيه. If there was something going on, everybody would have run off and he would be stuck.
إذا حدث شيء كارثة كانوا كل العالم ركضوا وتركوه قاعد مش قادر يروح لمحل. And here in Lystra, a man sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. هونيك بلسترا رجل عاجز رجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. You know, let's unpackage that. خلينا شوي نفرغ هيدا المحتوى هيدا الجملة. He must have felt desperate. لابد إنه هو شعر باليأس. Or even desperation. اليأس. He must have felt sometimes bored. مرات يمكن كان يزهق. He feels hopeless. وكان يشعر إنه ما عنده أمل. He can't be one of the group. ما في يكون ينضم لأي مجموعة. He can't fit in. He has nowhere. ما بينتمي لأي مكان. He probably often is misunderstood. He wants to say something good, but nobody cares. غالبا ما كان يساء فهمه. He's disillusioned. هو كتير مهمش. He's angry perhaps sometimes. وهو مرات بيكون معصب. He compromises so he can get attention. وبيساوم لحتى يحصل على الانتباه. He is a prisoner. هو سجين. He's enslaved. هو عبد. And then verse 9. وثم الآية 9. It says this. He listened to Paul. He listened to Paul. بتقول الآية هذا كان يسمع بولس. Who was speaking. And Paul looked directly at him. كان عم يسمع لبولس وبولس نظر باتجاهه مباشرة. It's really interesting actually if you read this story and many of the stories of Jesus that the powerful moments of God doing something is among the suffering person, you know? هذا شيء كتير مثير للاهتمام ولكن إذا بتنظروا على قصص يسوع المسيح غالبا ما كانت تدخلات مباشرة مع الأشخاص يلي عم بيعانوا. And Paul looked at him and saw he had faith. رأى طلع إليه بولس ورأى إنه هيدا الإنسان عنده إيمان. And I think that the Lord has called us to go into the lives of others and look when we share our faith, when we share our belief, and somebody goes, yes, I see it. أنا بعتقد إنه الله بيدعينا لحتى نطلع عند الناس لحتى نخرج عند الناس نتدخل بحياتهم مباشرة نفوت على حياتهم لحتى هن يشوفوا مزبوط أنت عم تدخل بحياتي. He called out to the cripple. هو دعا المقعد. He called out to this insignificant, enslaved, hopeless man. طلع على هذا الإنسان المقعد. And said, get on your feet. وقال له وقف على جريك. I want to be like Paul. أنا بدي أكون مثل بولس. I want to have his faith. أنا بدي يكون عندي إيمانه. I want to be able to look in a man's eyes and say, get on your feet. أنا بدي أكون قادر إنه أطلع بعيون إنسان وأقول له وقف على جريك. And it says this, at once, and at that, the man jumped up. وبعدها بتقول الإنسان قفز. And he began to walk. وبدأ يمشي. Suddenly this man his whole world's changed. وفجأة حياة هذا الإنسان تغيرت رأسا على عقب. It's a new day in his life. هذا نهار جديد بحياته. It's a new season in his life. موسم جديد بحياته. He has a brand new story. عنده قصة جديدة. He has a brand new life. عنده حياة جديدة. He has a complete new strength. عنده قوة. He has a new position in community. وعنده موقع بالمجتمع. He has a new identity. وعنده هوية جديدة. He has a new love عنده for حب everything. He has a new understanding on life. فهم جديد للحياة. He has a new song. وعنده غنية جديدة. He has a song. عنده ترنيمة. You know, sometimes I think, oh, you know, I should have just stayed in England and never decided to join our organization and preach the gospel. I could have been doing business in England, you know. مرات كثير أنا بفكر إنه يمكن كان لازم ضلني يمكن كان أريح لي لو ضل بإنجلترا. And actually, there's nothing wrong with people who. يمكن كان أريح لي لو ضل بإنجلترا بشتغل بالبزنس وما بظهر لحتى أوصل للعالم وما انضميت على الجمعية تبعيتنا. There's nothing wrong with doing business, of course. Everybody needs to do that, you know.
ما في شيء غلط بحياة التجارة. But ولكن I think that bearing the message of Christ is the highest thing that can happen to a person, you know? ولكن أنا بعتقد إنه حمل رسالة المسيح هي أسمى شيء ممكن يحصل لحياة الإنسان. I could walk in here with a political position. فيني أنا أدخل من الباب ومعي موقف سياسي. I could walk in here with a very high philosophical position. وفيني أدخل كمان معي موقف فيلسوفي. I could walk in here with a financial position. فيني أدخل كمان معي مقامة مالية عالية. You know, we could be here talking about 1,000 different subjects. فينا نكون هون عم نتحدث عن آلاف القصص والقضايا. They're very important. يلي هي كتير مهمة. But there is a supreme message. ولكن في رسالة أعلى وأسمى. There's something that got you out of bed this morning. هي رسالة قومتكم الصبح من التخت. Something that said, it's Sunday and I want to hear from the Lord. شيء بيقول رسالة تقول إنه نهار الأحد بدي أروح على الكنيسة وأسمع شو عنده الرب يقول لي. Paul said, get on your feet. يقول بولس وقف على جريك. And the author of that call was love. وكاتب هيدي الرسالة كان المحبة. Because we're in the business of liberating people. لأنه نحن ببزنس تحرير الناس. Not creating a new religion. ومش خلق دين جديد. A new set of rules. أو قواعد جديدة. But freeing somebody from slavery. ولكن تحرير أشخاص من العبودية. A life of a man who is completely broken. حياة إنسان مكسور كليا. He hears this supreme message. بيسمع هيدا الرسالة السامية. And he has a complete transformational experience. وحصل في تغيير جذري بحياته. And the outcome of that in verse 11. ونتيجة هيدا الشيء بالآية 11. And the crowd is amazed. انبهر الجموع. I think it's really good to be amazed by what God's done in others. كتير رائع إنه نندهش بشو عم يعمل الرب بحياتنا وبحياة غيرنا. That's why there's always room for people to do their testimony, share their testimony. عشان هيك على طول بنفسح المجال لأشخاص يشاركوا شهاداتهم. And I can stand up here if I am not sharing my testimony today, but I believe God exists because I've seen Him work in my life. حتى لو أنا اليوم مش عم شارك شهادتي ولكن أنا قادر اليوم أوقف وخبركم كيف الرب دخل مباشرة بحياتي. Now, of course, these guys, they had the Greek gods at the time. طبعا هودي الأشخاص اللي كان عندهم بوقتها آلهة إغريقيين. They shouted, "Look, the gods have come down." صرخوا الآلهة عم تنزل. And Barnabas suddenly is going to be called Zeus, and Paul Zeus. You know who Zeus was? Yes. And then Paul is being named Hermes. فعطون أسماء. برنابا صار بده يصير اسمه الإله زفاس وبولس صار بده يصير اسمه الإله هرمس. They suddenly want to start doing offerings to Paul. وصار بدهم يقدموا تضحيات لبولس. Paul says, "No, don't do this. Of course, it's madness." بولس طبعا قال لا ما تفعلوا هذا الشيء جنوني. And in verse 15 he says, "Men, why are you doing this? We are also only like you, human beings." وبالآية 15 بيقول بولس ما تعملوا هذا الشيء لأنه نحن مثلكم مجرد بشر. Something on top of that though, it says, because there is the human factor and then there is the divine factor in this passage. What are the two factors? The human factor and divine factor. لأنه في بهذا المقطع شغلتين مهمين اللي هن العنصر الإلهي والعنصر الإنساني. We are bringing you good news. نحن البشر عم نجيب لكم رسالة منيحة. We are bringing you the message. عم نجيب لكم رسالة جديدة. We are telling you to turn from worthless things to the living God. عم نقول لكم تنقلوا من أشياء ما لها قيمة لعبادة الله الحي. The God who made heaven and earth and sea and everything in them. الله الذي خلق الأرض والسماوات والبحار وكل ما فيها. And then Paul starts preaching again. وبيبدأ بيرجع بولس بالوعظ. Yeah, I think the idea of the message is what drives me as a person, you know? بعتقد إنه فكرة
رسالة هو شيء بيدفعني كإنسان. 2 Corinthians 3:3. We can turn to it if you want to. 2 Corinthians 2 3:3. كورنثوس 3:3. It says that actually your life is a letter. بتقول إنه حياتك رسالة. And what kind of letter is it? You read it. أي نوع من الرسالة؟ بتقول للآية ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. It is, I think, if in English it says a letter of love. بتقول بالإنجليش رسالة حب. And that Christ has come into us and we have been transformed and now we bear a message. أنه دخل المسيح فينا نحن تحولنا وصار عنا رسالة جديدة. And you think of the brokenness of the people of the world today. وإذا منفكر بقديش العالم اليوم مكسور. There's a world of people that are unloved, في أشخاص مش محبوبين, insecure, وما عندهم استقرار, afraid, خايفين, lonely, وحيدين, have been gripped by fear, عندهم خوف, and confused. وضايعين. That pretty much wraps up everybody, huh? هيدا الشيء بيجمل كل الناس. Doesn't matter who you are, where you come from, you feel those things. ما بهم من وين جاي ومن وين أنت, كل الناس بيشعروا هودي الأشياء. This huge crowd sees Paul do this miracle. هيدا الجمع الكبير بيشوفوا بولس عم يعمل هيدي العجيبة. And they are about to worship him and offer animals. وهن على وشك إنه يعبدوه ويقدموا تضحية حيوان. And then Paul delivers the gospel to them. ولكن بولس بيقدم له رسالة الإنجيل. Paul has been preaching from city to city, and you guys know these passages very well, I know. بولس كان وقتها عم يوعظ من مدينة لمدينة, وأنا متأكد إنه أنتم بتعرفوا هيدي الآيات. But the Jews that were against Paul preaching from Antioch came and caught up with Paul. ولكن اليهود يلي كانوا عم يوعظوا ضد تعاليم المسيح بأنطاكيا الآن صاروا معه بنفس المحل. And they stirred up the crowd. وحركوا الجمهور. In verse 19, بالآية 19, it says they won the crowd over. بتقول الآية They won the crowd over. إنه هن ربحوا رأي الجمهور. And then they started to stone Paul. وفجأة بلشوا يرجموا بولس. You know, I met a man once who, in a country nearby here, was stoned 3 times in his life for doing ministry. أنا تعرفت على شخص من منطقة مجاورة لهون انرجم 3 مرات بحياته مجرد إنه كان عم ينقل رسالة الإنجيل. But in this story, ولكن بهيدي القصة, it says that they stoned him and thought he's dead. ولكن بهيدي القصة بتقول إنه هن رجموه وظنوا إنه مات. How many rocks would that take? كم حجر رح بدها هيدي القصة؟ How much blood? بدها سفك دم. You know, and brokenness and bruising. وأوجاع وصدمات على الجسم. Yeah, it's kind of a very interesting picture actually of the cross. هذه صورة كتير مثيرة للاهتمام عن صليب المسيح. The Lord dragged the piece of wood up the hill because of love. الرب حمل على ظهره خشبة الصليب وجرة على تلة الجلجثة عشان الحب. And you know, I think that we who choose to follow Christ will be bruised and banged up. بعتقد أنا إنه الأشخاص يلي هن بقرروا إنه بدهم يتبعوا المسيح هن رح يتعرضوا لصدمات بحياتهم ولا أوجاع. Because those who don't have this hope in their lives, لأنه يلي ما عندهم هيدا الأمل بحياتهم, they don't understand. ما رح يفهموا. They are confused. وهن ضايعين. And they are living without hope. وهن عايشين بدون الأمل. And in that other world, there's anger. وبهيدا العالم في غضب. There is violence. وفي عنف. Confusion. وضياع. Loneliness. وحدة. And you can look back through history of oppression against Christianity. فيكم تنظروا عبر التاريخ عن الاضطهاد ضد المسيحيين. And you see it in many other nations of the world. وفيكم تشوفوه كمان بأمم تانية غير المسيحيين. And in our history books. وأيضا بكتب التاريخ. They thought he was dead. ظنوا إنه هو مات.
I can't imagine what that would have looked like. That would have been absolute barbaric. ما فينا اتصور كيف كان شكل هيدي الجريمة. بتصور انه كانت بربرية. And then they dragged him. وبعدين جروه. They didn't put him on a truck. ما حطوه على عربة. They dragged him out of the town. جروه خارج المدينة. Imagine a crowd outside, maybe 200 people outside here in the square. تخيلوا هون برا بساحة ضيعة في 200 شخص واقفين. And everybody violently threw stones at the point of a man dying. وفي كل هؤلاء الأشخاص عم بيكبوا أحجار بعنف على شخص عم بيموت. Some guys then drag him out to the outside of the village here. وبعدين بعض الأشخاص مسكوا لهيدا الشخص وجروه لخارج الضيعة. And leave him to whatever animals will take him. وتركوه لحيلا حيوان جارح يجي ياكله. Then we have an amazing verse in the Bible. ولكن في آية عظيمة بالكتاب Acts المقدس. 14 verse 20. بتقول آية 14 آية إصحاح 14 آية 20. Paul has been left on the ground. Some of his disciples gather around him. إنه بولس تركوه على الأرض وبعض تلاميذه جمعوا حواليه. And it says he got up. وبتقول أيضا إنه هو قام. And when he got up, it says, quick, take me to Starbucks, I need a coffee. وفجأة قال لهم بسرعة خدوني على ستاربكس بدي كافي بدي Please, قهوة. somebody got aspirin, I got a headache. وإذا حدا سأله بقول لهم عندي راسي عم يجعني. Quick, I'm hungry, I need a falafel. أنا كتير جوعان بدي ساندويشة فلافل. He's like, look, let me go down to the hotel, sleep for a couple of nights, I'll come back. قال لهم خدوني على أوتيل بدي نام لي كم ليلة لحتى ارتاح برجع بجي بلاقيكم. Quick, let's get a prayer meeting organized. بسرعة خلونا نجمع أشخاص Let ونعمل me اجتماع share سوا. how great it was for me to be such an important Christian. وخلونا نشارك مع بعض الأشخاص قدي كان مهم لإلي إنه أنا كون شخصية مهمة. Let me impress all the believers of my wonderful testimony. خليني فرجي حالي قدي أنا مهم قدام كل المؤمنين وفرجيهم شهادتي. Oh, I should write a newsletter and tell everybody. يمكن لازم اكتب رسالة وابعتها لكل الأشخاص اللي بعرفهم. You know, he gets up and where does he go? هو قام وقف ولوين راح؟ He goes right back into that city. راح مباشرة على نفس المدينة رجع. Could you imagine being one of the guys that threw stones? فيكم تتخيلوا إنه أنتوا شخص من الأشخاص يلي رجموا بولس؟ I mean, that would have been very scary. بتصور إنه الوضع رح يكون شوي مخيف. It is a God. It's Hermes. I knew it the whole time. I was wrong. And now he's going to zap me. شفتوا؟ هو عن جد إله وهلأ هو رح يأذيني لأنه أنا جربت أذيه. And Paul decides to go right back into the city. فبولس قرر إنه يرجع على نفس المدينة. Why did he go back into the city? ليش رجع على نفس المدينة؟ Why would he do that? لماذا؟ That's madness, Paul. هذا شيء جنوني يا بولس. We love you now already. نحن already بنحبك. We want you to be safe, Paul. نحن بدنا إياك إنه We want you تكون to have a good life, a happy life. تكون بأمان وتكون حياتك حلوة. You're mad. This is wrong. Don't do that. Don't go back. أنت مجنون لشو عم ترجع؟ You almost died and you could be killed for sure next time. أنت كنت متت سابقا ويمكن على الأرجح إنه ترجع تموت مرة تانية. Paul might say, بولس يمكن يقول لهم I'm already dead. أنا أصلاً ميت. I'm crucified with Christ. أنا مصلوب مع المسيح. I no longer live. أنا مش عم أعيش. Christ lives in me. ولكن المسيح يحيا And the فيا. message of hope is more important than my well-being. ورسالة الأمل هي بالحري أفضل. And I don't want to live a boring evangelical life. وأنا ما بدي أعيش حياة إنجيلية مملة. I don't want to live go to a boring prayer meeting. أنا ما بدي أروح على اجتماع صلاة ممل. I don't want to do a boring Bible study. أو أعمل درس كتاب ممل. I want to experience the living word. أنا بدي أختبر الحياة حياة نابعة من الكتاب المقدس. I need to know that God will be faithful because He told me to go back into the city. أنا بدي أختبر أمانة الرب لأنه هو قال لي رجع على المدينة. But if I was to get killed, ولكن لو متت I know that I've invested my life to the best I could invest it. أنا رح كون عارف إنه أنا استثمرت حياتي لأفضل شيء ممكن أعمله أنا. You know, there's always reason to complain about life.
على طول في اشياء ممكن نحن نتذمر فيها، نتذمر من الحياة. There's always reason to be discouraged. على طول في اسباب لحتى تحبطنا وتنزل من تشجيعنا. I'm sure you could stand here and say, Gary, these are hard times. انا متأكد انه انتم فيكم توقفوا هلا وتقولوا لنا يا جاري هيدا هلا وقت صعب. Not with Jesus. ولكن ليس مع المسيح. Not with Jesus. That's not the truth. مش مع المسيح. That's a human factor. هيدي حقيقة. There's another factor. واللي انت عم بتفكروه هو فكر إنساني، ولكن في أيضا النظرة الإلهية. We once were lost. مرة نحن كنا ضايعين. We've been found. ولكن وجدنا. You were blind, but now we see. ولكن الآن نرى. We were like the lost sheep. كنا مثل الخروف الضال. But the shepherd came after us. ولكن الراعي اجا ورانا. And he called our names. ودعانا باسمنا. And today we have a new day. واليوم عندنا نهار جديد. And today is a new time. واليوم هو وقت جديد. And today you have a new story. وعندنا اليوم قصة جديدة. And you have a new life. وعندنا حياة جديدة. You have a new strength. وعندنا قوة جديدة. You have a new position. وعندنا موقع جديد. You are no longer servants, but you are friends of أنتم Jesus. منكم نحن منا خدام، منا عبيد، ولكن نحن أصدقاء. You have a new love. عندنا حب جديد. We have a new identity. وعندنا هوية جديدة. We have a new song. وعندنا ترنيمة جديدة. These are the best of times. هيدي أفضل الأوقات. It's the best moment in your life. هيدي أفضل وقت بحياتكم. Because Jesus knows every thought that you have right now. لأنه الرب يسوع عارف كل الأفكار يلي عم تمرق على راسنا حاليا. The fact is that we come before the Lord daily with our discouragements, and He already knows them. والحقيقة إنه نحن كل يوم بنجيب أفكارنا وهمومنا عند المسيح، ولكن هو بيعرفها. We come with our failings, and He already knows those also. بنجيب فشلنا، ولكن هو أيضا بيعرف فشلنا. I have this kind of optimistic idea in my head. أنا عندي فكرة شوي positive براسي. God is going to do something profound in my lifetime. الله بده يعمل شيء مميز جدا بحياتي. In this region. بهيدي المنطقة. Not because of our strength. مش لأنه أنا قوي. But because I believe God wants to show who He is to the peoples of this lands. بس لأنه أنا بعتقد إنه الله يريد أن يشتغل. We should be expecting God to hear our prayers. لازم نكون متوقعين من الله إنه يسمع صلواتنا. And I believe the Lord hears our song. نحن بنآمن إنه الله بيسمع ترانيمنا. Here's my last thought. وهيدي آخر فكرة بدي أقول لكم إياها. I've written it down, so I have to look at. أنا كتبتها فلازم أقراها. Excuse me, I had it on another page, but anyway. لا تواخذوني شوي ضيعتها بالدفتر. We have a joy that can flow over our sufferings. نحن عندنا فرح لازم يفيض على معاناتنا. We have a fear that can overflow. So we have a strength that can overflow our fears. وعندنا قوة راح تفيض على خوفنا. A peace that transcends over everything. سلام راح يغطي على كل شيء بحياتنا. And we have a love that just doesn't reach out to our friends, but also goes way beyond that. وعندنا محبة مش بس توصل لأصدقائنا، ولكن توصل لأبعد من هيك بكتير. Your life is a message. رسالة حياتكم رسالة. Your life is a story. حياتكم قصة. And challenge you to tell your story. أنا بتحداكم إنه أنتوا تخبروا قصصكم. Just tell your story.
خبروا قصصكم. Amen. امين.